Все равно мы так делаем. Да. Okay, so welcome everybody. This is Ellen, and she is the head of Yoga Journal, and she will be speaking in Russian, even though she's Dutch, and I will be translating in English because we have some English-speaking people here. Значит, я хочу вас приветствовать всех на наше это открытие от студии йога-критического выравнивания. Этот метод был создан голландским учителем йога Гert van Leeuwen. I'm happy to welcome you here at the opening of our critical alignment studio, the method which was developed by Gert van Leeuwen. Особенно я хочу приветствовать посла Нидерландов René Jones-Bos. And I'm more than happy to welcome the ambassador of the Netherlands here, René Jones. Эта йога-студия, я считаю, одна из самых красивых в Москве. Это действительно чудо. И это первая студия в России для метода критического выравнивания. I truly believe that this is one of the most beautiful studios in Moscow, and that's the first studio which is fully devoted to critical alignment. Название очень сложное, особенно для меня, но метода очень элегантная и продуманная. Even though the name sounds really sophisticated, the actual method is really clever, intelligent, and elegant. Мы познакомились с Гертом в Амстердаме очень много лет назад. Me and Gert met in Amsterdam very long time ago. Когда я начала заниматься йогой, я сказал, что ты тоже должен заниматься, и он всегда меня слышит. So I started doing yoga very long time ago, and I told Dirk that he should also join me. And he always listens to me. Yes. И мы занимались йогой Айенгар, Аштанга, Кундалини, Чифамукти, все разные методы. Yeah, и мне все понравилось. So we tried all different styles like Ashtanga, Jivamukti, and Iyengar and others, and I liked them all. Но Дерек часто жаловался на боль в спине. But Dirk often complained about his back issues. И однажды он сходил к Герту в его студию в Амстердаме и вернулся оттуда со словами «Я нашел свой метод». So once Dirk happened to visit Gert's studio in Amsterdam, and he came back from there saying, "I have found my method." И Дерек убедил меня пригласить Герт на йога-конференции здесь, в Москве. И я тоже всегда слушала моего мужа. So then Dirk convinced me to invite Gert to a yoga conference here in Moscow, and I also listened to my husband. И вот Герт приехал сюда на нашу первую конференцию, я думаю, что это было 6 лет назад. И остальные, это, как мы скажем на английском, the rest is history. So first time Gert came here in Moscow 6 years ago and participated in the conference, and as we say in English, the rest is history. Потому что метод стал очень популярным в России, и сегодня уже более 100 преподавателей про этот метод в России. Это очень много. And the method is really popular here in Russia, and there are more than 100 teachers all over Russia who teach critical alignment. Один из тех людей, которые были на первых классах Герта в Москве, это Михаил Рыбаченков, который очень скромный, мне хочется. И он замечательный человек, который брал инициативу строить этого супер красивую студию. And one of the people who came to first classes of Gert was Misha, Mikhail Rybachenkov, and he was the initiator of this studio. И вы теперь, наверное, думаете, чем же этот метод такой особенный? And you probably wonder why this method is so special. Давайте послушаем, что говорит сам Герт в этом коротком видео. And we are going to watch a short video where Gert is introducing the method.
During my 35 years of teaching and yoga practice, I've gradually been able to identify and release layer upon layer of tensions. Maybe we're not always aware of it, but we live in two different worlds. One of them we assume to be our reality or truth. It is the world in which we think and work, in which our work is never complete. In that world, we think in terms of opposites, and we try to develop ourselves by distinguishing ourselves from one another. Out of this duality, we develop our own personal motivations and desires. That world is based on ambition and willpower. The duality in our behavior is the cause of all sorts of conflicts, which have a negative effect on the world around us and can seriously damage our own physical and mental health. The other world we live in is less perceptible. It is the world of inner life. In this world, there is no division between people, no ego, no fragmentation. When I started to release the tension patterns in my body, I was confronted by behavior that I had learned in the first world, and by motivations such as ambition, competition, and desires. My initial approach to yoga was too concentrated, too ambitious, and resembled tunnel vision, the mode of behavior I knew from work and sports. Up until that point, I had not experienced my body as a whole, only in fragments. To correct this problem, I had to deeply rethink and restructure my practice. In the process, I developed a new approach to practice and teaching, in which willpower is replaced by deep relaxation and profound, effortless strength. Through critical alignment yoga, you can develop this quiet power, learning to move through practice and life with an open awareness. Окей, это первый видео. Теперь хочу давать слово Рене Джонс-Босс, которая послу в Нидерландов в Москву, и она будет официально открыть эту студию. And now I would like to pass the word to the ambassador of the Netherlands, and she will actually open the studio officially. I have to stand up straight with all those yoga people. The bar is very high. Да, среди всех этих йогов мне придется держать осанку и стоять очень прямо. Chin up and hands straight. Подбородок высоко и голова прямо. Let me say first of all what an honor and pleasure it is to be here at the opening of this beautiful yoga studio. Да, в первую очередь я, конечно, хочу сказать, что это большая честь для меня быть здесь на открытии этой прекрасной йога-студии. And as Monty Python always said, this is really something completely different. И как говорил Монти Пайтон, это что-то совершенно новое. I'm used to opening cow stables, greenhouses, factories, storage spaces, innovation hubs, flower exhibitions, you name it, and I've opened it. But this is the first yoga studio. Да, я привыкла открывать разные места, но это как-то чаще всего связано с сельским хозяйством, теплицами, фабриками, заводами. В общем, скажите слово, и я, скорее всего, это открывала, но йога-студия – это мой первый опыт. And of course, I've opened so many things because the ties, the economic ties between Russia, the Russian Federation and the Netherlands are quite strong. We have a lot of companies here, a lot of business, and we are a big investor and a big trader. И, конечно, это происходило, потому что голландско-российские отношения очень тесные, и у нас много компаний, которые здесь работают. And as ambassador, I'm very proud of that. So
I want you to know that too. И как посол я очень этим горжусь и хотела бы, чтобы вы тоже об этом знали. But I see the last few years also a different development, and I see an increasing cooperation in more the issues that matters to society and that matters to people. Но в последние годы я также вижу развитие, в том числе в сфере отношений между людьми и взаимодействия в обществе. And as an example, exactly a week ago we had a meeting at our embassy in the area of healthcare, and the theme was healthy living, healthy aging, between the Russian Ministry of Health and the Dutch Ministry of Health. И как пример, буквально неделю назад у нас было совещание в посольстве между Министерством здравоохранения России и Голландии. Оно было посвящено теме здоровья и в том числе старения и сохранения здоровья. And I think health is an issue that unites us all and where we all have the same challenges. И я думаю, что здоровье – это тот самый вопрос, который объединяет нас всех и где мы все сталкиваемся с одинаковыми проблемами. And that's where yoga, of course, fits in perfectly. И, конечно, йога в этом случае очень идеально подходит. Because you all look very healthy, and I'm sure you all are very active yoga practitioners. Да, вы все выглядите очень здоровыми, я думаю, что вы все активно практикуете йогу. But I think in this very stressful and hectic times we live in, it's very important to think about health issues, and I do think yoga plays an important role. Да, я думаю, что в этом нашем современном мире, когда у нас очень много вызовов и стресса, здоровье очень важный момент, и йога очень помогает в этом и играет важную роль. And of course, I'm extremely proud of Anna Verbeek, who has played such an important role here in Russia in making yoga popular. И я также горжусь Эллен, потому что она играет огромную роль в популяризации йоги здесь, в России. And I know she herself started quite some years ago now and had a lot of benefit from it, but I really think, Ellen, with your yoga journal, you really contributed to a lot of knowledge and interest and expertise here in Russia about yoga. И я очень благодарна Эллен за то, что она развивает журнал йога-журнал в России, и это очень популяризирует йогу и позволяет людям читать и узнавать много новой информации полезной. So, as a Dutch woman, I'm very proud of another Dutch woman who's achieved that. И как голландка я горжусь Эллен, как голландской женщиной, которая очень многого достигла. But I'm also very proud of what I've seen of Gert van Leeuwen. И я также горжусь тем, что я увидела о Герте ван Леуене. The video, but what I read about him, he has really popularized his method all around the world. И видео, и то, что я прочитала в интернете, он действительно сделал свой метод очень популярным во всем мире. И результатом этой работы стало то, что многие люди смогли вернуть себе здоровье и жить гораздо более гармоничной жизнью. Dutch elements from the Netherlands, inspiration from the Netherlands when it comes to architecture and design. И как я слышала от Михаила, в студии много голландских элементов, которые использовались в архитектуре и в дизайне. So for a Dutch ambassador, it doesn't get much better than this. И для посла Голландии, в общем-то, лучше и быть не может. Ellen, who is a yoga guru in her own right here in Russia. Gert, who is a fantastic teacher who has also taught a lot of people here. The studio that looks absolutely wonderful, and I think it is a beautiful example of Russian-Dutch cooperation. Да, то есть Эллен с йога-журнал и всеми событиями с этим связанными. Герт ван Леуен – прекрасный учитель, который организовал свой метод, сделал его популярным в России, и студия, которая не может быть красивее, все это очень способствует развитию голландско-российских отношений. И осталась только одна вещь, кроме того, чтобы открыть студию. Я сама должна начать заниматься йогой. И мой муж тоже. So, thank you very much for having us here, and I want to congratulate everybody who's been involved in setting up the studio, and it's a great honor for me now to be hopefully able to open up and do the opening activity to declare the studio. Да, и спасибо большое за честь открыть студию, и я поздравляю всех причастных.
теперь мы будем еще смотреть одно маленькое видео. Это разговор между Dirk и Gert про методу. So now we're gonna watch another short video, which is basically an interview between Dirk and Gert. What is critical alignment? Critical alignment comes from the Iyengar tradition, but the difference is I pulled willpower out of movement, out of activity. Willpower is always connected to superficial muscles. Do this, do that. But I developed a method in which I started to connect bones, the skeleton. And through the connections of skeleton parts, which comes through relaxation, another strength system comes in, which is the skeleton strength, and it's not activated by willpower but by gravity, by relaxation. So would you say critical alignment touches deeper than ordinary yoga? It goes to the bones. And I think most of the yoga streams or the yoga schools use, without knowing, willpower to direct movement. But I go levels deeper to bring movement into the spinal column, into the joints, in a way that you can have access of old reflex strength. And why is this so important? Because in my bony connections, there's always a stop. You're connected. When you direct your movement from will to muscles, you can always become stronger. You can always be more flexible. But in that stop, the approach can become meditative. And how does it help me as a person? It helps you to release stress. Stress is a sniper. It will hit you without knowing. It will transform the body, and it will transform your posture, your skeleton. And then you need to relax the musculature in order to reshape your skeleton, so the feelings which arrive from the body come alive again. And those internal feelings give an answer to stress. And for what type of pain or diseases does this particularly help? Well, all the aspecific pains, the academic, the medical aspecific pains like lower back pain, neck pain, headaches, shoulder pain, all these kind of problems, we can have an answer to that. Because we look at the free passage of movement in the spine, and nobody is doing that. And when you got access to the free passage of movement, it will clear out issues in your spine. You say it's against stress. People do meditation against stress. Why this? Well, you know, stress suppresses not only your body, but it also suppresses your feelings. When you children have a natural feeling towards space, rest, lightness, effortless. But when you look at elder people, you see that the body transforms and suppresses those internal feelings. And bringing through relaxation and giving meaning to the body again, and it's possible to give meaning because in the bony connections there's a stop, and in that stop you can give meaning to the body. Through giving meaning to the body, we find the answer to deal with stress. It cannot touch you anymore. How do you feel having a new studio in Russia? Well, it is maybe the biggest gift in my life. I mean, I've been exploring yoga for so many years, for 40 years, and then suddenly this man from Moscow came walking to me and he said, I have a plan. I want to start a sister school in Moscow
I'll be the investor, you'll be the creative director, give me the proper teachers, and the rest is I'll take care of. I mean, you cannot plan this, and it became so very beautiful. I'm overwhelmed. It's beautiful. Is critical alignment yoga, or is it a treatment? Well, it's both therapy and yoga. In the old days, when you read the scriptures on yoga, it's a highly therapeutical method. It's used for physical problems, but also mental problems, consciousness. And these days, it became, in my opinion, yoga became very mechanical, and the meditative part doesn't count that much anymore. And I try to bring the balance between the anatomical and the meditative part. And I think I succeeded in that. Good. Excellent. Yeah. Слова самому Герт van Leeuwen. После этого у вас будет чуть-чуть времени задавать вопросы. And now we give word to Gert, and then you have question time. Shall we give him your mic? First of all, I'd like to thank the ambassador to come to this opening and for her kind words, and I hope to see you on the mat once. В первую очередь я хочу поблагодарить посла Нидерландов за то, что она пришла и поприсутствовала, но также я надеюсь увидеть ее и на коврике для занятий. Because it sounds like a promise. Потому что ее речь звучала как обещание. We got your husband, but Ваш муж у нас. I also want to make use of to say thanks to some old friends of mine who are present at this very important meeting in my life. Я также хочу поблагодарить некоторых моих очень старых друзей, которые сегодня здесь присутствуют в этот очень важный момент в моей жизни. I have written a book. Я написал книгу. My book was based on my activities on the mat. So I'm a speaker. I was teaching all the time. И моя книга основана на том, что я обычно говорю, когда преподаю на коврике. То есть я спикер. And the problem with speaking, if you don't know what you want to say anymore, you shift to another subject. И проблема с тем, чтобы говорить все время, если вы не знаете, что еще сказать, вы начинаете уходить в сторону от центра. But in writing, it's a different thing. Да, но когда вы пишете, это другое. And fortunately, my friend Wynand Gerards, И, к счастью, мой друг Wynand Gerards, who is a professor in neuroscience, профессор нейропсихологии. one of my earliest students in the early 80s when we met for the first time. Да, также один из моих самых старых студентов, когда мы встретились в начале 80-х, made that large gesture to me: if you want to write a book, I will help you. и он сделал этот огромный жест для меня и сказал, что если я захочу когда-нибудь написать книгу, можно к нему обратиться. And his wife said, he's a good one. И его жена сказала, да, хороший If he вариант. says yes, you have a good one. And he was a good one. Да, и если он сам это предложил, значит, он действительно сделает все очень хорошо, и это действительно было так. So I was writing my text and I sent it to Wynand, and Wynand reviewed on what I've written. То есть я писал текст и отправлял Вайнанду на редакцию. And if I wrote my comment back to his questions and he didn't understand, he asked me for an interview, so we went somewhere to interview me. И если ему были какие-то комментарии мои к текстам непонятны, то мы встречались и общались в формате интервью. And he spent so much time on developing the text without any loose ends in it anymore. И он потратил очень много времени на то, чтобы создать текст без каких-то вот рваных концов. Took us 5 years to get there. Да, заняло у нас 5 лет, чтобы добраться до финала. And when we explained my publisher how we have written the book, my publisher almost
started to get tears in his eyes. И когда мы издателю рассказали, сколько усилий потребовалось для написания книги, издатель практически плакал. People don't write books like that anymore. Да, люди больше не пишут книги так сегодня, сказал издатель. So my practical knowledge became more or less academical knowledge, and from this spot, I really like to thank you once more for giving me all that support and trust. И таким образом мои практические знания стали академическими знаниями, и за это я очень хочу еще раз поблагодарить, да, за эту поддержку. When you see the book, there's a lot of drawings. Если вы листали книжку, то вы видели много картинок. Behind the drawings, there's a lot of stress. За этими картинками очень много стресса. And look at him. И He's still here, still alive. Посмотрите на него, он все еще жив. So I'd like to thank Sander very much for doing all that monk work in making the drawings. И я хочу поблагодарить Зондера за всю эту кропотливую работу над картинками. And giving me support with all the work you did in the website and all the. А также за поддержку с работой с сайтом и дизайном. And the logo. Да, и логотип, наша кошечка. And then 6 years ago, I was in France preparing myself for the retreats I give in my center in the south of France, and Derek gave me a call. Can we Skype? И 6 лет назад я был во Франции, готовился к ретритам, которые я провожу в ретрит-центре во Франции, и Дерк позвонил мне. So I said, oh, Skype. Do I have a Skype at the end? Да, он хотел видеозвонок по скайпу, и я подумала, а есть ли у меня вообще скайп? Ну да, мы созвонились. And he was sitting there in that screen, and he said, Gert, tell me, can I help you? И он смотрел на меня с экрана и спросил меня, могу ли я помочь тебе? And of course I was overwhelmed by the question. И, конечно, чувства переполняли меня от этого вопроса. So I asked him, I'm not very good in Russians, and you are better in them. И я сказал, что я не очень хорошо знаком с русскими, ты гораздо лучше их знаешь. And they want me to set up an organization. Please help me to do it. И они хотят организовать здесь ассоциацию йоги критического выравнивания, но, пожалуйста, помоги мне. And Derek and Ellen became the Wynand in Russia. They spent so much time to help me to set up the organization. And I mean, I cannot just say thank you. It's beyond words. When I measure my feelings now, it goes beyond words. Да, и Дерк и Эллен стали моими помощниками в организации ассоциации здесь, в России, и моя благодарность не может быть выражена словами. Я бесконечно благодарен. And then a few years later, this Misha came. И через несколько лет появился Миша. And he said, I want to open a sister school in Moscow. И он сказал, я хочу открыть студию профильную в Москве. And I want to do it under so-and-so conditions. And I was overwhelmed because I had this long period of 25 years of struggle in order to organize the system. And now, from all angles, people supported me. Да, и я чувствовала себя удивительно, потому что 25 лет я практически один занимался, да, этой всей работой, и вдруг с разных углов, с разных сторон люди начали сами предлагать помощь и помогать в организации. So in the beginning I didn't know what he was talking about. So, oh yeah, of course. Yeah. И сначала я вообще не очень поняла, о чем он говорит, поэтому я сразу согласился. And then the first brochures came in. I thought, man, this is serious. Но потом пришел первый макет, и тогда я понял, что у нас все серьезно. So I'm so happy. I mean, you can never plan these kind of things. It comes to you unplanned, and that actually became the scope of our project, not to plan, but to organize a school, a movement based on trust. И такие вещи нельзя планировать, и это стало чем-то вроде нашего жизненного кредо. Мы не планируем, мы доверяем пространству. Which is a huge challenge for Mr. Misa, because he is very, very precise. И это, в свою очередь, является огромным вызовом для Миши, потому что он, как бизнесмен, очень четкий человек.
But together I think we are the right team. Но вместе мы дополняем друг друга идеально. I don't want to talk too much about the content of my style. You saw the 2 videos and maybe the question and answer will fill in the gaps. Да, я не хочу очень много говорить о стиле, потому что вы видели видео. Может быть, какие-то вопросы у вас есть? Again, I'm so happy to have all these friends here together in my studio. Да, и я еще раз хочу сказать, как я счастлив, что все мои друзья собрались здесь в моей студии. Thank you very much. Большое спасибо. Окей, первый вопрос. Макс. Макс, заместитель главный редактор Yoga Journal. This is it, and I will speak Russian, if you don't mind. Да. Ну, помимо этого я психолог, да, и по тому, что вы сейчас говорили, я понял, что в йога-терапическом выравнивании очень много работы с сознанием. И я хочу спросить, правильно ли я понимаю, что Так, стой, давай я переведу часть, а то мы... Конечно. So I'm not only the head of Deputy editor of Yoga Journal, but I'm also a psychologist. And from what I saw at the video, I understand that you work a lot with the consciousness. Так. И правильно я понимаю, что большая часть работы йога-критического выравнивания опирается в том числе на современную интересно-ориентированную психологию. So do I get it right that the big part of critical alignment is based upon a modern understanding of телесно-ориентированная у нас как? Okay, body psychology. That's true. Правда. And? Yeah, Okay. Yeah. I think that you can talk. Where do feelings come from? Откуда появляются чувства? The base of all our feelings and our emotional life is anchored in the body. We feel through the body. Да, основа наших чувств, они заикорены в нашем теле, то есть мы чувствуем через тело. And of course in psychology we talk about feelings. И в психологии мы обычно говорим о чувствах. Can you go beyond things like fear or traumas Можно through ли talking? пройти за рамки страха или стресса через разговор? I don't give an answer directly, but Да, я I не think даю прямой ответ, но я думаю, when you need to go through behind trauma, you если need нужно выйти за рамки травмы, to have access to a body which radiates the trust before trauma suppressed it. то есть нам нужно получить доступ к телу, которое у нас было до того, как травма начала подавлять тело. That's the idea. So it's connected with the ideas of Wilhelm Reich. Possible. Еще вопрос, да? Меня зовут Татьяна, я руковожу небольшой студией йоги, Абрау йога, и даже веду там курс небольшой такой для пожилых людей. Секундочку, я частями перевожу. My name is Tatiana and I'm a head of a small studio and I do course for elderly people there. В связи с этим вопрос, есть ли у метода какие-то ограничения, какие-то болезни, при которых противопоказан, суставные, давление? So, are there any restrictions in the method which make the exercises not possible, for example, high pressure or joint problems or whatever? Может быть, возрастные какие-то? Any age limitations? Of course, there are individual cases which we need to take care of people because they are damaged too much. Конечно, в индивидуальных случаях, если травма очень серьезная, нам нужно осторожно работать с такими людьми. The thing you're sitting on is a headstander. Вещь, на которой вы сидите, называется headstander. My idea about the ideal setup of the spine is a J spine, not the S spine. И моя идея о идеальном позвоночнике это форма буквы J, не S-образный позвоночник, а буква J, как хоккейная клюшка. Out of the 100 assessments which I do with people when they come for therapeutic
questions. И когда я делаю порядка 100 диагностик, когда люди приходят ко мне с какими-то проблемами, 89% is doing the headstand or the inversion without any pre-practice. И 98% людей могут делать вот эту перевернутую позу практически без какой-либо подготовки. We need to take care of people with migraine. Да, нужно быть осторожными. Да, нужно быть осторожными с людьми, у которых есть мигрень или высокое давление глазное. But even then, if you have high blood pressure and have your proper medication, you can do the inversion as well. Но даже несмотря на это, да, если мы подходим к этому постепенно, можно это практиковать. So we never had any accidents coming from it. То есть никогда у меня не было It's a никаких safe method. несчастных случаев. Это достаточно безопасный метод. Вы проводите тестирование, да? Еще раз, не слышу. Проводит ли он тестирование перед началом? Yes, so you are testing people before exercising them. Yeah, because the structure of strain Структура and the напряжения, effect of stress is И- positioned in the upper back. да, и эффект, который стресс несет, It doesn't- расположен у нас в грудном отделе. It doesn't actually start from the upper back, it starts from the heart region. Да, но он начинается не в грудном отделе позвоночника, он начинается в области сердца. In the heart region, we experience space. Это то место, где мы ощущаем пространство. Space is similar to trust in social interaction. И пространство, оно ощущается вот, как доверие в социальном взаимодействии. So when little children are damaged in trust, И когда маленькие дети уязвлены вот в этом доверии, and trust turns into fear, this is fear. и доверие превращается в страх, So you start to withdraw from то есть вы society. как бы удаляетесь от общества, And people start to cramp in this area, and therefore the upper back starts to bend. и люди начинают подавлять область сердца, и грудной отдел начинает скругляться. If it becomes a structural thing, well, the head should be able to straighten out the movement of the upper back again. Если это, когда это становится структурной вещью, мы теряем возможность перенести голову обратно над But корпусом. that's our problem in life. When this becomes stuck, И you это, can try собственно, whatever you проблема в want, нашей жизни, but it когда will вот never здесь происходит застревание движения, мы не можем измениться. the structure in your upper back. So everybody all over the world, wherever I travel, they start like this, like little children. Да, Open как chest, open belly. маленькие дети по всему миру ровные, да, и с головой над корпусом. And then slowly we Но start to bend медленно, forward. постепенно мы начинаем скругляться вперед. Вот так. And we leave the planet Да, in и that curve. покидаем планету вот с этим изгибом в позвоночнике. Но When you stand upside down on the headstander, когда вы стоите вниз головой в хедстендере, you have a second chance in life. да, у вас есть второй шанс в жизни. You can clear everything from the legs and the pelvis. You can mobilize the upper От back ног again. и таза есть возможность мобилизовать грудной отдел. And you're recycling your old body. И вы как будто бы перерабатываете свое старое тело. We recycle plastic, Да, мы glass, перерабатываем paper, пластик, and now you бумагу, recycle а your теперь body. можно еще And и you can тело. start over again. И можно начать все сначала. Спасибо. Да. Thank you. Ирина Толмачева, и у меня два сложных личных вопроса. My name is Не про меня, а про него. My name is Irina, and I have two complicated personal questions. Первый вопрос. You want to sit? Как йога появилась в вашей жизни? So the first question is how yoga came into your life, И какая она была для вас тогда, когда все только началось? and what it felt like when it all started, И какая она сейчас? and what is it like now. Но вопрос не в том, что когда вы начинали, вы были один, и вы изучали там, а сейчас вот нас много, да, вас много. А в том, как это внутренне все у вас. So my question is not about how it was like you were young and you started learning it, but it's more about your inner feeling, like how you felt back then and how you feeling now. Oh. I mean, I know more now. Ну, я знаю больше сейчас. So I think, when we experience the good, Когда мы испытываем что-то хорошее, when we look at the good, we look at it without feelings. It's normal. и когда
мы смотрим на это хорошее, мы не чувствуем ничего, оно кажется нормальным. The negative, we А turn around in негативное, negative. We give the negative all the attention. Но чаще всего мы все внимание уделяем негативному. And the negative starts to suppress the good more and more in our lives. И негативное в нашей жизни начинает все больше и больше подавлять что-то хорошее, позитивное. Like I said in the movie, stress works like a sniper. You don't see it, but it hits you. То есть то, как я говорил в видео, что стресс работает как снайпер. Вы его не видите, но он вас может убить. So gradually we leave certain values of our body without knowing it. То есть постепенно, даже сами того не зная, мы как бы отдаляемся от тех ценностей, да, в своем теле. We become the fighter, or the fleer, or the freezer. Становимся либо убегателями, либо замирателями, либо борцами. And when it starts at an early age, we don't know that there is another world. И когда это происходит в раннем возрасте, мы даже не знаем, что есть возможность жить как-то по-другому. If you ask a little child, how do you experience your body? Normal. И если вы спросите ребенка, как он чувствует свое тело, ребенок вам скажет: обычно, нормально. Normal is abnormal. Но я могу сказать вам, что нормальное – это на самом деле ненормальное. The negative will draw the attention, потому что негативное будет притягивать внимание, и негативное станет нашей новой нормой. But the positive normal, но позитивное нормальное, which mean accessible, да, то есть доступное, that the body can be accessible, that we in our communication are accessible to each other. То есть доступность к нашему телу и то, что мы можем получить доступ в общении. So we look at each other without fear. When I experience my body without fear, that is abnormal. И чувствовать свое тело без страха, вот это как раз ненормально. And I think that's the root of consciousness. И я думаю, что в этом как раз корень осознанности. To return to the old values of the body. Вернуться к вот этим давним ценностям тела. Which are suppressed by которые stress, подавлены strain, trauma. Стрессом, напряжением, травмой. And in order to communicate it to yourself or to others, you need to put it into words, И into чтобы language. иметь возможность общаться и с собой, и с другими, нужно как-то это облечь в слова. Most people use language in a cognitive way. Большинство людей используют язык в когнитивном аспекте. I try to develop a language from the how do you call it? Behind the words, the feeling behind the words, the Non-verbal. The non-verbal. So she translates without talking. So the non-verbal meaning of the words. When the verbal and the non-verbal come together, when the experience and the cognitive comes together, that is actually a development of consciousness, interest. And let me say it in Russian now. Да, то есть я старался выйти за рамки вот этого когнитивного, да, и разработать язык, который идет от тела, то есть невербальный язык. И вместе они как раз дают возможность получить доступ к вот тем ценностям тела, которые были подавлены до стресса. But I have no idea if that's an answer to your question. И я понятия не имею, является ли это все ответом на ваш вопрос. У меня есть еще один вопрос. I have one more question. Вы не планируете? Pardon? Вы не планируете? Okay, the question is, you're not planning, right? You are not planning. Plan. Yeah, No. It's one coincidence, my life. Вся моя жизнь это одно сплошное совпадение. Почему вы не планируете? Why don't you plan? Because I was inspired. Inspiration is a tricky thing. Однажды я был I don't advise вдохновлен. it everybody to become inspired. Однажды я был вдохновлен. Я бы не стал рекомендовать это всем. Because there's no way Но back. вдохновение это очень такой тернистый путь, и нет пути назад, если вы вступили на эту скользкую дорожку. When you come to the planet, there's only one purpose in our brain: to connect in safety. И когда мы приходим на эту планету, у нашего мозга есть только одна цель, да? Мы мониторим пространство на безопасность. When the emotional brain needs to be developed, we need to connect in safety because we're group animals.
И так как мы групповые животные, да, нам важна вот эта безопасность и коннект с другими людьми в ощущении безопасности. When you follow that line to connect in safety, и я думаю, что если вы следуете вот этой идее, да, соединяться с людьми с ощущением безопасности, and I think it's one of the purposes in life. И я думаю, что это одна из таких глобальных целей в жизни. The purpose in life. Да, это, собственно, цель в жизни. That when you become an adult, когда вы становитесь взрослыми, a certain moment in your life, you see something в какой-то определенный момент в своей жизни вы видите что-то незначительное, but you can see your chance in it. Но в этом незначительном вы видите свой шанс. I remember Bob Dylan, the great singer, и я помню, как Боб Дилан сказал: everybody knows something about himself which nobody else knows. Don't bring it out, otherwise society will kill it. То есть каждый человек знает о себе что-то, чего о нем больше никто не знает. И Боб Дилан советует не выносить это наружу, да, потому что общество может это убить. Это I don't know why, but when I was 22, I knew I would become a famous yoga teacher. Да, я не знаю почему, но уже где-то в 20-22 года я знал, что я стану известным преподавателем йоги. It's a strange line, and you start to work Очень and work странная жизнь, и вы начинаете работать и работать и работать. Once I saw something, all people were shuffling in front of me in the house where I was working. Я работал в доме престарелых и видел, как вот люди, которые там живут, мимо меня как бы медленно передвигались и выглядели And I thought to myself, this can be different. И тогда вот я подумал, что вот это может выглядеть по-другому. I was reading yoga, I was practicing yoga, I was я reading читал про йогу, some philosophical практиковал thing. йогу, I was 18 философские какие-то вещи. Мне тогда было 18. And that's still my core thought. This can be different. И моя вот такая ядро моей мысли, оно было: старость может выглядеть по-другому. So I had to renew something, and how can you plan the new? И я должен был придумать что-то новое, и как можно что-то новое спланировать. Окей. Последний вопрос? Да? Последний вопрос у кого-нибудь? Важный вопрос. Никого нет? Мы все поняли. Да, Маша. Мария Светланова, преподаватель йоги Ангара. My name is Maria, and I'm a Iyengar yoga teacher. У меня есть интерес как преподаватель, который прошел какую-то школу к тому, как Хёрд видит способ передачи знаний. То есть он создает школу, учит людей и каким-то образом сертифицирует их. So, as a teacher who has passed some exam, ну, как вы же сдавали, some exams, my interest is in how you see passing the knowledge. Like you set up a school, how are you going to like certify people or... Да, каким образом осуществляется выбор учеников и их экзаменация? So, what are the criteria for choosing your like students who are your teachers, and how you gonna certificate them or something like that? I don't know if I quite understand your question. There are two trajects because I just started to become an international teacher. Да, но сначала я начал на международном уровне преподавать. And people want certificates. И люди хотят сертификаты. So I developed a plan and I gave them a certificate. That's basically it, right? Собственно, я разработал план и раздал им сертификаты. And every teacher receives the students he earns. I understand. But there's a but. But there's another project, and that's the project in which I want to develop teachers who can also be part of the development of my thought. Да, ну есть еще другая часть, да, есть часть, где мы хотим, где Херд хочет создать такую школу преподавателей, которая разделяет его метод и привносит какой-то вклад в развитие этого метода.
Because I developed this, and I'm almost 65, so I have to do a little less. And, Я разработала это, мне почти 65, я уже хочу немножечко на пенсию уйти. when I withdraw in a certain way, И когда я отстранюсь немножко от дел, да, тем или иным I способом, wanted to have a team who can continue the research which I started. и я бы хотела иметь команду, которая будет продолжать исследования, когда я уже отойду от дел. Well, Продолжать Where- то, что я начал. where normal people go to the right or to the left, Russians connect. Там, где обычно люди идут либо направо, либо налево, русские идут прямо, So соединяются. Very fortunate to have this group of sincere and serious students who want to connect themselves to me in order to develop not only the teachers for this school, but also to develop my way of thinking more and to put it into new research. И я счастлив, что здесь подобралась такая команда людей, которые не только хотят преподавать это, да, как преподаватели, но также быть частью проекта, который будет развивать метод в будущем. And for this group, I try to support them. We don't give certificates. It's just an ongoing process. И для этой группы, да, я даю им поддержку, но мы не выдаем им никакие сертификаты. We don't like the hierarchy that I'm the мы top не and любим, мы не so любим we're all иерархию, да, вот эта система Айенгара, это не совсем про нас. And I asked them to show the energy I was trying to show, and И я прошу этих людей показать энергию, да, ту энергию, которую я показываю, которой я делюсь. that's how we hope to develop in the future. Ну, это то, как я надеюсь, что все будет развиваться в будущем. Гert, спасибо. Сейчас, по-моему, 15 минут перерыв, и есть еще несколько людей, которые заранее сказали, они могут остаться на урок, и остальные могут попить что-нибудь. Есть что-нибудь? И я думаю, что это супер встреча. Спасибо. Thank you, everyone. Thank you for coming. No.